This was a time of war in Israel. Asher Kevin Akin Mama the Israel Kunginama Esinaha so Pastor in Nega Bishashina the Clouda Root Poga. The army of Israel was on one hill facing the army of the Philistines on another hill. The Israel close in a ma or the Sholot Pohe Sholona Ma to Pada Sholo Pada exhibition of Sholo to Pogama as he cling out Goma Esima Philistine to Hiva. So David came down to talk to his brothers who were there in the army. Bana Kinama could have win a hakle, Mede as Jack Bishuna Messi of the Messi no outer clo. And as he talked with them, suddenly the giant Goliath came out of the Philistine army, stood between the two armies, and spoke to the Israelites. Toba Makura, we are on a Bishuna Messi in heaven, a kina, Ma Goliath Mark, ye Predu, Petud Plenoha, I could take her, I could take a cloak, I could take a clown about. I may eat Jack Bishuna, the other my day, the Israel Globe singing a go out, poop, a we are looking about Goliath and I Bishuna. Goliath spoke to them. He said, "Send out one man to fight with me." Ma Goliath Hina, or couldn't then also suit him as he clothed the prima, where it Shashunan see clothed the prepa. Goliath had come out to do that for 40 days. Ona Goliath ona a tape Bishuna, the ma as the Israel clonama. I could take one another a lot of people to look at we shall look. He came out in the morning and challenge and put out the challenge, and then he would come out in the evening also and put out the challenge. Nobody would fight him. Nimoli ne mama Galadama actemi there I hear some white bipti to I see Shashuna the Israel Globe put pre I hate one and Molly I hate to my here. Another Israel close in the prima activity as he shall. Goliath was impressive to look at. Then Mama Galadma paid to pay in nature. He was about 9 feet tall. The Galadma Atuma or the payma. I'm not sure if I can even reach my hand up that far. I don't think that's 9 feet. So you take a Kuma, no plima, the Gopema, and neither a bill, a tulip. He carried this chapter says that he carried weapons that were between 150 and 200 pounds. Ma Galadma, Danilunama, Sena who the Lisabeth Pone Shoko, Ma Galadma, Senada, I did see now Ugo at the Natonia, Thomas, and who they are Paul Joker. Those were too big and heavy for most soldiers. Neither at the ma ale, I do cinema. I told you to picture it, Clara Rosti Higa. Now, what we want to talk about now is the army of Israel. How did they understand the situation, what was going on? How did they understand that? How did they see it? Mina ma the name of a kinema mute Magalaka or upon a Bishi ma the Israel Puna or not a Mishi Luna. The ma Israel pussy to him, a simple woman at the crate, but a kinema as cinema with it at the name show password no crate. In verse 24, it says that when the men of Israel saw Goliath come out of the army and speak to them, it says that when they saw him, they fled. I imagine maybe they went like this. Neither ma listen several for a mapu miscellaneous I should go ahead. But the ma Israel close in Hamet Herma Goliath name up a kinema as in a I show catch it at the actual category as is here. And many in the Israeli army in the Judah army were very brave men. That is the Judah close in the ma ite Gema Huda Asho ma Balashosi, San Huda
at the short in my way But they were all fearful. Na as in a shopate be as in a method Goliath na si shilo lok liver. They looked at themselves and then they looked at Goliath and they thought this problem is too big for me. As in ona a met to ani to na make a set Goliath te as in a met her Goliath na to shilu ne as in ma tani na pe cinema a to pe chachilu ne ma pe check out to the new. You know, sometimes this happens to us. Have you, I'm kind of sure you have, but have you ever had something happen in your life where you thought, this is too big, I don't know how I'm going to handle this problem, it's just too big. Nasa na hoda juru pusi esiban na kina ite una tani supasura singi na masana asag na peve kunne siva komite matopuma pero lopli khabeve ke mahuda betinina ma pe supasura ko na dushil da pingi na masana da pe me rega se pe supasura na ma pe me dibaute me da dushil da pe singi to tani plo chato ma. Has a problem like that ever made you fearful and in despair? Pada si supasura o jeno asana hoda me te sitio no da si singi na ma shu mahuda si hunte mo cha pasi pasi plot to cha hu ko la. I certainly have. Si kabin no ko Matter of fact, not too long ago, I have felt like that. Ma srangi na ma kabin no ma ang nyala to kasana upada ke pat na pang. And you know, in the last few months, I've encouraged myself with some thoughts. Ni da rakete le na wa srangi na ko ha una ma ite dangi na wa siplo she hu ko ga so pasre on he una sra na wa una ai shu sa a himu ga sa uda lo temni na ari kya ko. Because sometimes I say to myself, why did I forget these thoughts that will encourage me and help me in this trouble? Ni masara ha ona tnina ona shana mimite ona ve chur patiti mahuda ma a utehe mahuda kena ona netni shushu athe ne ma da nangi ne ma mo de sepa me no hasana da ona ve chur pake titi no klomite. I'm going to share 3 thoughts with you. And if you're like me, it may take you a while to remember them again when you get into your next trouble. Ma sran hai shope ma lo tani na ho so che ko he na sana kin pisa kana sara ne ma to por ne ma kin pe supasore one ma pisu to pa ke ko ba kina. Number 1. Sometimes I forget this. Number 1, God can handle it. Ni ma ra te che ma to por no ma pisu to pa ko he ma na pe bisingi to ma te ti ko sana ra te che no ma hina da pe so pase o bote be o me te be chomre ami chwa che ami lo pe ke di pe ngi pa hu lo ko. I may not be able to handle it, but God can. Amen. Da pe ngi ne ma sana pe so pase ra te che ne ma na shi lu pe no ma sana hu da u he ne te how do you say ma ma pe so pase na du shi lu ne he da pe ngi na ma pe te ni na. Number 2, sometimes we think, oh, this is wrecking everything. What'll I do? Ni na chute che na ma kin ne pe ma pe supa so na ma sana hu da ami pya lo da pe ngi ko he da pe to pre ngi na ma pya lo me na sana da pe ngi na ma pe tni na pe ngi na ma pe lu mi krai pai te. Since I belong to God, since you belong to God, number 2, everything is okay. Ina chute che na ma me te ma pe thoma te chomra phu ne he ma pe ji chomra ngo si te he ne ma me na ha sana na chute che ma lo pli ma
ite anive ungla reve tove. This with David, he was thinking everything's okay. God's gonna take care of this. Ne sana da khura wingi na ma ba ame thama galai na he atani na kunne ma ani ve me te ma sana pilo si to me te ma da chomre na ma nda pingi sin ma ami lo pli ami chot che lo pli de pa. While the soldiers were thinking, this is too much. I couldn't possibly fight this giant. They were scared. Ni mana da close ida ro si te na ma una atani shi ma hu da si shi ke na ko he na da esina ma ke na sha shi ma da galai at prima esina petu una tani titi hu close na ko. David was thinking, everything's okay. God can handle this. Muna ku da wir ma tani ma hu da alu shi ya ke to ko he atani na chomre uwe chomre mi chari pa mi da lo di pa una tani hu no ko. Number three, and this amazes me that sometimes I have to think about it before I remember. Number three. Ni socho te chunama asana da burbo ma kya chasra ko mi de ma socho te chunama sana ma singi ve ko he mana purpo na shut pa kana betni ka kya be chona te at chi ko. And that is, Mark, did you pray about it? Ni socho te chunama sana supasre te chunama sana si kucho be na ar ko re kya ngi I'm thinking of putting these three things, I'm thinking of writing them down and putting them on my wall to remind me. Ni sara nya ona asu pati ne he asana sara no asi mi hu da arama to lo ke na socho no ba si de chera ite adolo ko mi de ma ite asi tomati ti la pan tomati si tomati ti pan na jaga. God can handle it. Ra te chuna ma da chomre na ma mi chelo lo pli. Everything is okay. Na chu chim lo pli na ma ite arreve atove. Yes. Did I pray about it? No so chi tu ma sana si ku cho be no na ku ngie. When the soldiers saw Goliath, they were scared. Da ma jurpu klaus ya me thama galai na ha esina lo pli no si shilo lo. But that is not the way David saw it. Muna da asana da ma kurawi atni ma asana da klau to ko he. David's reaction to Goliath was, who is this? Who does he think he is? Ni da kurawi me thama galai na ma atni ma hina o kia ta prina ma atni na ena mo pe di pe. Does he think he can challenge God's army? Ni ma eno ha atni ma kia ma hu da a me pe ma hu da ma chomre klau e. When the soldiers heard David talking, they were amazed to hear his words. Ni da ma drupu sikla ni ho ma khu da wi he na ha esino ha asana hu da ite a o choko asana da ite ani hu no ga ma hu da ke lo hi be hu no to. They began to talk about what David was saying. Mina da si klau ku no ha ona ai be shi ma hi ma hu da ri ke ma hu da ku da wi a he na thi ko. They talked so much about it that someone told the king, King Saul, about it. King Saul was there with the army. Ani me te ma klau sina ona ai he titi na he ona ai be titi ona ai sho hengi no ha asana ma asi kui da kui so no ha ni ho cho ko me te ma kui so no ha au pa ka asi da ma jupu si klau ku ko. It says in verse 31 that when the king heard about the words of David, he sent for David to come to him. Ni ba ma kui so no ha ni ho ma de ma
ma kudawi he kran he wana ke no ku so no he ma kudawi ko And so soon David was standing in front of King Saul. ni ma otoplo no kudawi no he order ma ku so bi singi Now, remember, for 40 days, Goliath had come out in the morning and in the evening to challenge the Judah soldiers. ni mana sibe to ma ko he me te ma de asino ha panan na cha ko he panan na u cha ite na lui sang cha ko ma de ma glai no ha panan moli mothu a ka the da a he ibe peti sana hu da jurpu si re kya thu ba sana hu a he sana hu da si sha shuna jurpu si te pre a he ti no ko Goliath shamed the soldiers, and he was also shaming their God, the God of Israel. ani ma glai na he me de panan na a he be shi asina asana mi si re cha ma ite jurpu si close ko asana hu a he si cha esi to ba a he re si no ma a he shi mu da jurpu si ma ko a he re ma da esi chumre papa cha ko Imagine how you would feel if you were the king and every day your army was shamed. ma te ne me ko ma da sana upu ma da si thoma queen he to panan na no ma ki te phino ona he be si te re si tina ite si glow ko man ne glow ko ona he be si lu a he be deputy esi ko And now, after 40 days, finally, the king heard of someone who was willing to fight Goliath. ani ona ne ni ho no ite na lusion nge cha he no ba na solo no ne ni ho ma ki te pre a he no ba sana hu a he sha shina da ka lai pin ngi pa King Saul probably felt good. Finally, there was a man who was going to fight the giant. ani da ku so nge ne ma sana hu da amu ja nge ke mi de ma sana da ma da esi no a lo sha shina da ka lai ma o ye o te pre no ko asina Now, let me tell you about King Saul. mana kun ne ma srai sho pe ma ku so ri ka ngi ki King Saul was a large man. ma kui so no ma en ma atha ma da ki ma adu tu ka ko He was not as large as Goliath, but he was taller than pretty much everyone else in the army. ni ma si kui no ma asana adu sana da glai to ko mana en ma adu le na ite close lo please ma en ma adu le cha esi ko asana ani ma adu le cha ko It says of King Saul that he was head and shoulders above everyone else. ma da sa ko no ma sho na ma ku so na ma thu le cha na da esi ki lo please ma sana da ani ta klami cha ko he asana ani ta klami to da ko ma thu le cha ba na ko So the head of other men would be about here. He would be looking down on other men. ani me na ma da kui so nge na ma asana me de aphe thu no asana be meta ti jana ku chi si ko When Saul looked at Goliath, he'd be looking like this. ni mana ken na kui no ha meta galai na ma me sana sara na ko But when David came, King Saul must have been very disappointed. na ba kui so na meta ma ku da wi na he ba na ken ma asa jana kelu na ma amun ne lo ko ha ni hu ma ki er pre na wa a he cha shi na galai pa ni mana me de meta ku da wi ne ma asa jana he ne de asiplo no a chi ke asiplo ta Because David was not a very large man. ni me de ma ku da wi na ma a pe pti ba ko ha pe thu ma to ka So, here comes the man that wants to fight the giant. Here he is, and Saul sees David. He looks down on David. ani kun ne na ha ma ku da wi ba queen ha singi he ma ite ki et prima da a sha na glai na ha he da singi pai ne mana lo ma da ite ku da wi he to no ha sana
Queen in ma be me glitch or me ma ku the win ma people tin in ha In verse 33, King Saul said to David, "You're not able to fight this. You're not able to fight this enemy, man." Ni da ite ma pu to sa to no go ma Queen Saul no ai chu ma ku the win on ite ne cha shi na da ma pe kling a to prima da Goliath man asana ne pe che ka to. The king said, "You're just a kid, and Goliath has been a soldier since he was a kid." Queen no ai na kun ne man ne top ite ne nap ti ba ne pu chi ba ko to ba da Goliath ma en ma a to cloud da pu chi ke cha pa cha ko. David had to convince the king to let him fight Goliath. Ni bana kena una ma David ni ma una a be re shi chana ite Queen go ha sana da mi te ma a be Queen no ha be la kha lu cha ite cha shi na Goliath ko. And David said, "I have been taking care of my father's sheep. And there came once a lion, there came once a bear." To ba ma David no ai chu ma Queen na na order te vengi no panan na ma ve me ma ve pe ti mi ne ve topic ti mi ko da kena au te hu ma da ite ni o ni te sang thoát đủ chứ hi châu nó có thoát đủ mà ai tiêu xin thì nó có. Do you have pictures? Because I don't know. We don't know how to say it either. What's that? Lion and bear. Oh. Mà thế ni? Ủa? Mà thế có? Asi. Mungkin asi ni. Does everyone know what a lion and a bear are? Yeah, now they know. I'm trying to show them a bear. Tuma mà thế. Bear. Oh, thế. Yep. They know now. We just didn't know how to say it. Okay. Now, David says something else in verse 35. And I don't know whether he's talking about the lion or he's talking about the bear. I don't know. But he says that when he went to kill them, he said the animal arose against him. Mà ba ite mapu tau senga na go David no ha hide chuga hina da hida ma ite chite ri kya tumne the ri kya ma singi to go ma mana hina da ba ite putil ma he ba abi singi ni he ba na kina ti putil no ha ite asna ami du ni jo ga ek tho jan ni hu lo ko. And maybe what he's saying is that the animal stood up on his hind legs. Ani ba ahira at putil la ka tho ai no ma sana da ahi che ma hu da ite au ka tho na ken na ku. And David said, when he did that, I caught him by the beard and I killed him. To ba ku David na hina ma ba ma ti putil la a en du an ni a ek thon ni ba na ken no ku David na wa pu ma. Anh em pum mà lu ite asana chư go he na ma chư salu. And then in the next verse, verse 36, David said, I killed the lion, I killed the bear, and this giant is going to be just like them. Pada anh em mama tao sa chana go ma ku David na hina ite ve mi sa thua ma yasi na the go he mi na ha sana da ma Goliath ma se na da ma te put la si na me. And David says, he said, I will kill him because he has brought shame upon God. Wa ku David na hina ve mi sa ke ma Goliath pa mi te he ma una Goliath na ha a me a de pati ne pe chomre ase asana ho a hit re le ma pe chomre re kya ngi.
So David went to fight with Goliath. mình vẫn là hoa khu David hoa mẹ chắc chắc là Goliath. And before they began to fight, Goliath and David were talking with each other. Nhưng mà esi chắc là tổ kiến nó có hay mà khu David na Goliath na chắc là tổ kiến nó hoa esi na ai bị sự balu có. The giant said, "This is what I'm going to do to you." Tụi mà Goliath nó hoa hay na mà ở the chừng mà về hiện mà na lo prima về hiện cũng mà về mình về mission ne pa. And David said to him, "You have come to me with your man-made weapons." Thôi bác ở khu David nó hoa ấy sổ xíu luôn á. Ở khu này nó hoa đó là hết tủ đó bị sinh nghiên mà này pia hết nỉ mà đó ite ít được xí xin này xí mà khu đó xí mệt là được mà xí bị xí cái gì xí hệ cụ phú xí mệt thế thoát thế là được. But I come to you in the name of Yahweh, our God. Yahweh, Yeshua, The Lord, Yahweh. xin chào Yahweh. Sometimes the name is pronounced that way. Really? Jesus? Sometimes it's pronounced Jehovah. Sometimes it's pronounced Yahweh. In the English Bible, it just says Lord. Mà đó ahina mà ahina biat ko ahina ite esi lebet pur te hina mà practico he na he biat ko. Are just as God. Yeah, in the Korean Bible, it's just as God. Oh. Yeah. In verse 47, David says to the giant, he said, "We will see that the Lord does not save people. He does not win battles, so to speak, with swords and spears." Thôi đó mà phu lấy sắc khu nó mà khu David này ai chụp mà te Goliath có anh đó bị bịa sẽ trong này mà ami thoát chết lo lọp li nó mà ăn lụ cái mà khu đó ít được gì tổ có hay mà cái nào bị sát sụt từ từ xin này mà ăn lụ cái nó mà khu đó sẽ là bị hi cụ phu ít được gì tổ sẽ là ít được gì tổ này mà muốn thế mà sẽ là sòn nó mà ít được là khủ mà cũng có. And David says something that would be so good for us to remember. Thôi mà khu David nó hoa hết từ trên những bên kia mà ở đây nếu mà khu đó bị tụm mà hết nó cũng có. He said, "No. This is not going to be won with weapons." He said, "The battle is the Lord's." Thôi bên kia mà khu David nó hết na khu này mà bị sát xử luôn mà, sẽ là bị sát xử mà khu đó bị kia thì cũng phun mà tổ không lo cả sẽ là đó mà lấy sát xử cổ nó mà đó trong này sát xử cái điều này phải. See, this is so important for us to remember. The way David saw what was happening is the way that we should look at what is happening when problems come. Ni sẽ là ai chỉ này có mình thấy mà đó khu David bên kia mà đó esi ba số phát sở bên kia mà khu David mà mẹ thở mà tin này mà khúc click lo cái điều he thôi mà mình nói sẽ là đó bên này mà bebe tin này sẽ cái nào đó khu David nó có đó bebe số phát sở bên tận nào uốn này mà bebe mẹ thở mà husen hu đó trong này mẹ thở. David understood that this was not a battle with man-made weapons. Nhưng mà khu David nó à sinh nghe có bữa sát sửa khi mà alo sát sửa ra mà ite mà ít được gì mà hu đó mà bị hệ cụ kia mi thế thoát thế mà thôi. David knew that this was a spiritual battle. Mà khu David nó à sinh nghe na mà anh sát sửa từ khi mà anh sẽ nào hu đó uy này đấy mà test sát sẽ ushana test sát sẽ sẽ nào test sát sẽ à test sát sẽ là bị uống đồ là bị sát sửa. Thì mà sát sửa ra mà
idin Da si hidu si ma simnya si dia ku ko ne da wi te ma auto. Abi sa si te sa se som da be ne dia sa si ja. When problems come into our life, we think about what's the biggest weapon I can get. ni da pingin na ma peso pasro ne ma una petenina da pingin na ma pelo mi pe ke ma peso pasro na ma asana da ui de weapon I hena idin tu ma to Ne tu be asana pe lu ko ju la mi la tu mi ga jang. Te hu be ni shum lu ko be ya. But no, it is a spiritual battle. mana lo lo pli na ma asana da pelo cha shi na ma pelo pu ma na ti chu to ko ha asana pe be de cha cham re da pisi plo to pe ke ni Te ni mi ya ko se ju ko sai ma hi ni la. Ti dia ku pe te ta na da ju he. Ma pe ti plus lu la tu ge ni to man pe di ku sa ni mi ge pe ni ku ko. La pe ta da wi ma lu ku to lo to. I'm going to play Ephesians chapter 6 and verse 12. We've heard it before. aku ne na ma sara pla prama da ma efisu ko ha ma pe ni hu na thoga de ke pe na tho pe ni hu na thoga ko Mitihiro besasina kiyade auna paji asuya titihi mato besasina kine kinode apote dehina kine da auna atri shusote hina kine shusode apahi ku ateki telonitehi na kine mumyade aude mole nitehi. David did not just see a 9-foot man with huge weapons. ada ku da bi splo ku na ma me tho shu ma hu da ma ke du ke thu to apu man ma idu ma to ko ha ame tho no ko ma to He saw a spiritual battle, and he knew that God was going to fight that battle and win that battle. ma ku da wi me tho na ma hu da ma le sha shu na ma be sha shu se na hu da be sha shu na kine kin no hu ko no he mi te ma da tum re no ha he sha shu pe di epa a mi chwa di epa This verse, maybe I should play it again. We do not have battles with men and with things, with weapons that we can see. Our battle is not with men. Our battle is a spiritual battle. ni me na se na da pe ni ho da mu no ko he da pe ngi na ma pe lo sha shu pa na na ma ite pe sha shu na da ma ite a he ne a pha ya si kiem hu da au da he khu fu ma to ko he pe una pe sha shu pa na ma hu da te sa se ngi hu da pe si plo ku da ite kine kin no si hu la ka Let me play this verse one more time. sra pla pha pu thu Mitihiro besasina kiyade auna paji asuya titihi mato besasina kine kinode apote dehina kine da auna atri shusote hina kine shusode apahi ku ateki telonitehi na kine mumyade aude mole nitehi. tere so so no ma he da A he ri. ha Au du lu lo to. Asana ma kini kin no na. Ni ja le te lo pi ku ju te lo to. okay Be sa si na ni te lo, be sa si na ki je ma. te ne pu Ni ja lo se na jom ria. Đâu? Ni du lu lo. du kine da mo khu a he na ma hu da te ne pu ma da a rep tu lo ko Kini no ra tu lo ma u da hi ra ko te ri da. Mi te kini kin no he na ma e sin ma he ri shu sho ko tu he mi te mi je lo lo. Our eyes tell us that we have a battle with men, but the Bible tells us that it is a spiritual battle with Kinekino. ni da pe method si pa na ma he na pe ite sha shu na da ma ite PSC hu lo he mana da li sa si na ma chu pe na pa na pe sha si ni ne na ma hu da kine kin no si na he ba Kinekina tried to use men, people, and problems to defeat us.
de ma da kine kino na ma asana hu ami chene ma hu na normal hu da ma pe ke he ku pu no ko asana una asi me pe ke pe hu ne he me na ma lo pe kine pe sofa sere una ke ya si da he ku pu ne ma da ma kine kino mi tho the ba ko. But Dawi reminds us that the battle belongs to God. Muna Dawi no ha ku Dawi no ha to ma pe na da ma lo sa chu na ma da ma ite pe bi de da ma chom re tu ku ku. And we have to remember to give the battle to him. Ni me na mi te pe pe to ma pu ko he mi te ma pe lo sa chu pe so pa so re o te ma au da chom re tu ku ku ma na pe da chu na pu na chom re ko. I know we've run out of time, so let's pray.